I hope you enjoyed reading the book of Acts. Espero que disfrutara el leer del libro de Hechos. During this course, you'll read it several times. Durante este curso o materia, usted va a leerlo unas veces. It is in reading the text that we begin to learn what the author wants us to understand. Es por medio de leer el texto que comenzamos a aprender lo que el autor quería que aprendiéramos o entendiéramos. And the book of Acts is short enough that we can read it several times. Y el libro de Hechos es suficientemente corto que se puede leerlo unas veces. And so that's what we will attempt to do. Entonces lo que vamos a tratar de lograr. Before we read again, let me just share some things with you about the book of Acts. Antes de proceder más, voy a compartir unas cosas con usted sobre el libro de Hechos. First of all, we have to ask the question, who wrote the book of Acts? Primero, necesitamos hacer la pregunta, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Well, most New Testament scholars agree that Luke wrote the book. La mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento piensan que San Lucas escribió el libro. Now, who was Luke? ¿Quién era Lucas? He was a doctor, a medical doctor. Era un médico. You remember he accompanied Paul on some of his missionary journeys. Y él acompañaba a Pablo en unos de sus viajes misioneros. He may have been the personal physician to Paul. Y tal vez Lucas era el médico personal para Pablo. Because we know Paul had some medical issues he had to deal with. Porque sabemos que Pablo tenía unos asuntos de la salud que tenía que tratar con. But Luke was also the one that wrote the Gospel according to St. Luke. San Lucas también era la persona que escribió el Evangelio de San Lucas. And he wrote that Gospel to explain what Jesus did. Escribió el Evangelio para explicar lo que Jesucristo hacía. So he gave a history of the life and ministry of Jesus. Entonces dio en el Evangelio una historia de la vida y el ministerio de Jesús. And then the book of Acts, y en el libro de los Hechos, he's giving us the story or the history of the beginning years of the church. Nos está dando el cuento, la historia de los años primitivos de la iglesia. Now remember that Luke was a scientist. He was a medical doctor. Que recuerde, por favor, que San Lucas era científico, una persona de ciencia. Scientists are trained to observe. Y ese tipo de persona tiene el entrenamiento para observar. For example, a doctor can only diagnose what's wrong with you if they observe all the issues. Por ejemplo, un médico solamente puede diagnosticar su situación por medio de observar los diferentes asuntos. So the medical doctor is trained in observation. Entonces el médico tiene entrenamiento en la observación. Paying attention to great detail. Poniendo atención en muchos detalles a las diferentes cosas. And so Luke has a mind that notices the important things. Entonces San Lucas tenía una mente que observaba las cosas importantes. And makes note of them. Y lo escribía o lo anotaba. And so in the book of Luke, as well as the book of Acts, there's a very careful description of what occurred. Entonces, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos, a veces hay una descripción detallamente de lo que estaba ocurriendo. Now, we talked about how Luke was a companion of Paul. Que ya hemos hablado sobre cómo Lucas era compañero de Pablo. In 2 Timothy 4:11, Paul says, Luke alone is with me. En 2 de Timoteo 4:11, Pablo dice que solamente Lucas está conmigo. And in Philemon, verse 24, he said, Luke, my fellow worker. Y en Filemón, verso 24, refirió Pablo a Lucas como su compañero. And in Colossians 4:14, he calls Luke the beloved physician. Y en Colosenses 4:14, refirió a San Lucas como el médico amado. Now there's evidence in the 16th chapter of Acts that Luke may have been a convert of Paul. Hay evidencia en el capítulo 16 de Hechos que tal vez, no sabemos, pero tal vez Lucas era convertido de Pablo o por medio de Pablo. There's an important passage in Acts that we'll need to look at. Hay un pasaje importante en Hechos que necesitamos ver. So I would ask you to turn to Acts chapter 16. Entonces que usted busque por favor a Hechos 16. And we'll look beginning in verse 6. Comenzando con verso 6. Hechos 16, comenzando con verso 6. In
Acts 16, Hechos 16, in verse 6, verso 6, we read these words. leemos estas palabras. And they, who is they? It didn't start with they in Spanish. Okay, and they went through the region of Persia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. Pasaron para la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Now, this is Paul and Silas. Entonces, ellos pasaron, ¿verdad? Y aquí estamos hablando sobre Paulo y Silas, o Silas. And Luke is telling us that the Spirit of God kept them from going east into Asia. Y San Lucas está contándonos que el Espíritu de Dios los impidió a pasar al este from going where? East into Asia. In Asia, okay? Then in verse 7, he elaborates on that. Y en verso 7, él habla más sobre eso. And when they had come opposite Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. So passing by Mysia, they went down to Troas. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. And so the Spirit has kept them from moving eastward into Asia. Entonces el Espíritu Santo los prevenir, no. Los, what's the word? What did you just say in English? Prevented them ay papá, la mente española. No permitió que ellos pasaron al este hacia Asia. And so they're waiting at Troas to decide what to do. Entonces estaban esperando en Troas para decidir lo que deben hacer. And in verse 9 we read, and a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing beseeching him and saying, come over to Macedonia and help us. Y en verso 9 leemos, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Now, it is assumed, and there's good evidence for this, that Luke, the author of Acts, was a resident of Macedonia. Hay evidencia que San Lucas era residente de Macedonia. But apparently he was in Troas with Paul at this time. Pero aparentemente él estaba en Troas con Pablo durante ese tiempo. Because verse 10 says, y pensamos esto debido a lo que verso 10 dice. And when he had seen the vision, y cuando tuvo la visión, immediately we sought to go into Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Enseguida procuramos ir a Macedonia, pues persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Now notice before verse 10, entonces que observen que antes de verso 10, the writer is speaking in the third person. El autor está hablando en la tercera persona. He's talking about them or they. Hablando sobre ellos. But in verse 10, pero en verso 10, it becomes first person. Se convierte en primera persona. When Paul had seen the vision, cuando Pablo había visto la visión, immediately we sought to go into Macedonia. Enseguida nosotros procuramos ir a Macedonia. Now, since Luke was with Saul in Troas, entonces ya que Lucas estaba con Pablo en Troas, it may be that God used his presence there to make Paul aware of the need in Macedonia. Tal vez el Señor usó la presencia de Lucas para poner en la mente de Pablo la idea de ir para Macedonia. This is an important transition in the book of Acts. Es una transición importante en el libro de los Hechos. Because from here on out, Luke is an eyewitness to what occurs. Porque desde este tiempo aquí en verso 10 del capítulo 16, Lucas es un testigo personal de lo que estaba ocurriendo. Then that raises the question, what does he know about the first 16 chapters of this book? Eso llama o causa la pregunta, ¿qué es que Lucas sabía sobre lo que estaba pasando en los primeros 16 capítulos?